I don't know again. Can you hear me here? On this one? No. Allô, voilà, c'est bon. Allez vers avec celui-là. OK. On va faire une petite pause, mais avant de la faire, we're going to make a small break. But before we do that, I'd just like to finish with a couple of points of conclusion. First of all, it seems to me that the answer to sustainability is to go back to live as our grandparents did. That's what I understood. Second thing is, a lot was spoken about the economic model and capitalism. Just a very short story for you. Our financial system was based on something called the gold standard. $1 equals so many grams in Fort Knox. That's the basics. In 1970, Richard Nixon abolished it because he needed to pay for Vietnam War. Since then, we've been printing dollars and euros like crazy animals. That means that the system today is totally broke. As a matter of fact, neither the US nor Europe can pay for the debt it has as entities or as groups. That means the dollar is worth nothing and the euro is worth nothing today. The only reason why we use them is for political reasons. So yes, Ali, we need to review the capitalist system we have right now because it's completely broken. And I personally believe that the solution to that, if there is one, is along the side of blockchain and cryptocurrencies. That is the next level of it. But that has an impact on sustainability. That was the full discussion you had. So that's what we have to worry and work on. Having said that, have a great coffee break or oriental tea break, something like that. And then we'll be back afterwards here. Bye. Ladies and gentlemen, health is our life. Health is being well. Health is what making us smile every day. How? AI help health? We will see with this distinguished guest. Please welcome to my guest, Véronica, Karim, Terry. Welcome. Applaudissez s'il vous plaît, c'est gratuit. Thank you, Véronica. Have a seat. Karim, Terry. So we have 30 minutes. We will try to go not fast, but engage in discussion. So we'll start by Véronica. Please tell us about you and what is health for you. So nice to be here. This is my first WEF forum, so I probably just said that wrong because it's my first one. But I'm really excited to be here. So I work with Janine at the Consumer Technology Association, and what I do in Beyond CES, I work over our standards department. So within CTA, we write American national standards. We work with engineers and we work on a wide variety of topics, and digital health is one that we've been working on since 2015. Not sure if you remember, but when the step counters first came out, they all had a wide variety of different step counts. So what we did was we got the manufacturers together and we said, this is a simple problem to solve. We'll videotape participants walking on a treadmill, and then we'll correlate the actual count to the physical steps taken. So that's where we started. Now get to today, we have 27 different standards addressing digital health for a wide variety of topics. There's the traditional measurements that we were talking about, but there's also cardiovascular health, best practices around telehealth and remote patient monitoring, sleep technology, which is, there's a lot of different aspects to that. It's kind of fascinating to me because I'm a terrible sleeper. So I do that in for American national standards in the US, but I'm also the president of the US National Committee of the International Electrotechnical Commission. So I represent all of the engineers that work in the IEC from the US.
And it is really everything from the interoperability of the smallest cables all the way to nuclear power. So we are doing some work in digital health and everything from the wearables that we have tracking our health all the way to actual medical equipment and the certification So, of that. Veronica, what means health for you in Oh. some words? Yeah, some words so around health. And so health to me means feeling good, right? Yeah. How I feel every day and how I can get better. So if that's through watching my terrible, terrible sleep through my devices and thinking about how did I sleep better the night before, technology can help me make that more consistent. Okay, thank you. Karim. Yes, very, very easy and complicated to answer, but I will answer you with a story. I had a fantastic coach in the US when I was doing some training with him, and he told me about health. And he said, "Karim, what is health for you?" So wealth is the way I can handle my the way I sleep, the way I breathe, the way I eat, and so on. He said, "But how would you give it such an importance?" I couldn't answer his question, and he said, "Beware of something. Your body is the only place where you live all your life, so you better take care of it." Oh, That's how he God. defined it. And I love this quote because it was really the fact that we live in our body, and we have to take very, very good care of our body, by the way. Thank you, Karim. Karim? Bonjour. I speak in French if you agree, since most of you are speaking Please, bonjour. French. Oui, je m'appelle Laurent Hérault. Je dirige une partie d'un centre de recherche qui s'appelle Clinatech en France. Pour expliquer ce qu'on fait, notre motivation, c'est de traiter des maladies désespérantes, qu'on appelle parfois redoutées dans le jargon des assureurs, qui sont les maladies où il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, le monde vieillit, et je vous l'expliquerai bien demain matin, et il y a des milliards de personnes qui sont affectées par des maladies sans espoir, des troubles neurologiques, des maladies Parkinson, Alzheimer, maladies à corps de Lewy, etc. Et face à ces maladies, nous cherchons des solutions, mais sans médicaments. Et là, quand je parle de santé, pour nous, j'ai un background d'ingénieur, je suis pas médecin. J'ai travaillé de mathématicien, j'ai travaillé sur la modélisation mathématique du fonctionnement du cerveau, que j'ai appliqué ensuite dans des problématiques d'ingénierie. Et puis après, je me suis occupé de télécommunications avec mon ami Thierry Lestable, que j'ai connu dans d'autres temps. Et puis après, on m'a demandé de revenir diriger une partie de ces activités-là en santé. Parce qu'il est possible, et je vous le démontrerai sans doute plus en détail demain, mais il est possible de soigner sans recours aux médicaments en exploitant la capacité du corps humain en stimulant la résilience du corps humain et la résilience des cellules par des technologies. Et les technologies qui peuvent être des signaux. Quand je parle de signaux, votre corps émet des signaux. Les signaux auxquels on pense, évidemment, c'est la voix. Mais il y a aussi les signaux cérébraux que votre cerveau émet. Votre cerveau émet aussi de la lumière. Donc le corps émet des signaux. Ces signaux sont porteurs d'informations qu'on peut utiliser pour traiter des maladies. Et il est possible aussi d'injecter des signaux, des ondes électromagnétiques dans le corps humain pour agir sur les cellules et traiter des maladies. Donc c'est un peu notre motivation. On fait de la recherche médicale en dehors des hôpitaux. C'est-à-dire, on fait de la recherche médicale avec des ingénieurs, des biologistes, des médecins, mais en dehors de l'hôpital. On est adossé à un centre de recherche technologique qui est le commissariat à l'énergie atomique, où on a 4500 chercheurs, physiciens, spécialistes de photonique, d'électronique, de batterie, etc. Et voilà, donc on essaye d'apporter les technologies pour la médecine au lieu de la chimie. Alors, je reviendrai tout à l'heure pour vous poser justement la question sur l'impossible et possible. Voilà. And I will continue with Veronica. Veronica, compliance is very, very crucial for healthcare and for health system. How do you think the standards
within data privacy, cyber attacks, cyber security, how they can help innovation be a success for a healthcare system. Yeah, they're very important. I think standards are actually crucial to making sure that not only are your products interoperable, but that you have a competitive marketplace. Because by getting all of the competitors together to talk about technology and how it can improve different outcomes, patient outcomes, better healthcare, it allows the competitors to learn from each other. And that's really important. But not only that, by creating standards that are not only national standards, but global standards, what you can do is take what you've learned from your own country and bring that forward to the globe. By making sure that we're all interoperable, we're following the same rules, we've got that basic framework to make sure that we're doing things the same way. And then we can innovate on top of that framework. So when you look at where we are today and what we can track for wellness or health today, and think about 15 years ago, it's completely different, right? And we're just going to continue to get better and better. So standards play a huge role in that, not only in making sure that we are safe, but hopefully that we're being equitable across different cultures and taking points to think about the different gender diversity, but diversity and inclusion for all. And I think with the access that Gustavo's been talking about to the smartphone, how we've gone from the very old-fashioned telephone to the smartphone, we have the ability through standardization to meet patients where they are, right? Rather than getting all of this technology to them. They have the technology in their hands. So I think standards play a crucial role to that. Kelly, you are seasoned tech expert, and you started. You don't hear me. Okay, sorry. Karim, Karim, you are seasoned tech entrepreneur, and and as I'm saying this morning, I'm so proud of you, and the Moroccan and all the world are so proud of you. So how actually biotechnology and quantum AI can help Moroccan system, and we know absolutely how is difficult to say today that innovation can save health Moroccan system. Yes, thank you, Khadija, for your compliments. I would say that you have outstanding Moroccans in the laboratory and research laboratories. You have outstanding Moroccans in the entrepreneurship arena. It's just that you have to know how to push them. And you have, if you come one day to our headquarters, you will find two big writings in the walls. The first one says, "Just entirely tailored," which is, because we believe that health will become ultra personalized. And the second one, which comes to your question, is share to grow, which means we have to share our experiences to grow together. I have to go to the US to get the most of the US technologies and empowerment, and they can come over to Morocco to learn other things that we can provide to them. We can go to China to do the same thing. We could go to Korea to do the same thing, to Japan, to do the same thing, to Europe to do the same thing. And we have to share the cooperation. Yesterday, I was talking about the conference I had with the Microsoft guys. The sovereignty, the conclusion that I gave, he said, okay, give us a conclusion of how you see Moroccan sovereignty. I said, sovereignty is cooperation. You cannot do things alone. You have to bring the Americans, work with you on sovereignty. You have to bring the Chinese. I know we are in a bipolar world, but you have to bring the best of each of everyone. And to get back to our tech, it's called EPI. EPI means epigenetics. Why? Because, as you know, probably, our genes, the genes we inherited from our parents, from our mom and dad, 50-50, is only 15% of our genes. The 85% of the genes we have and we give to our kids is called epigenetics. It is a magic ellipse that we entertain during our whole life. And where does it come from? It comes from the way you eat, the way you sleep, the way you think, who you're with,
what country you're in, what experiences you have. All this feeds your epigenetics. So our company develops one-of-a-kind tech. I love saying one-of-a-kind because I'm proud of it. By the way, I'm pushing it a little bit. But it's a tech that has two dimensions. It's a tech that has 4 quadrants. You have the first quadrant is physiology, your body. The second quadrant is psychology, your psychology, the way you talk to yourself. The third one is social. How do you interact with your friends and peers and family? And the third is growth and contribution. For me and for my associates that I kindly say hello to, it is the magic quadrant of life, which means that it cannot be only about medicine. It cannot be about high tech doing things that we do on a daily basis. It's also about the mind, whom you're with, and all that thing. So we have to look at it. So I'm going to talk about the first 2 quadrants because they are the tech ones. The other ones are the human ones. Okay, so you have the tech ones and human ones. For the first 2 ones, as well as the second ones, we have a vision. The visions is what we call in our company the MTP, the massive transformative purpose, is to say, inspire ultra-personalized bulletproof wellness for the future of humankind. And that means, by all means, it means spiritually also, whatever. The book I wrote, with the help also of my peers, is a book about bulletproof wellness. It's about protecting ourselves from AI also, and knowing what's going on. Like, if you come about regulation, the toy sector is more regulated than the AI sector. Can you believe it? That's the truth. So we have to think about it. We have to think about it. And to come back to our technology, we are working, like Laurent, on a non-invasive, on our side, on a non-invasive tech to tackle one of the most potent problems. He goes on rare, we go on wide problem spreading, which is the metabolic syndrome. It touches approximately 6 billion people worldwide. What do we talk about? We talk about obesity, we talk about cardiovascular disease, we talk about diabetes, we talk about dementia, we talk about Alzheimer's, because Alzheimer's is called diabetes 3, because it comes also, part of it goes to the brain, and it comes from the consumptions of high level of carbohydrate and other things also. But carbohydrate is part of the culprit. So we have to address it. So what we do is we work with our tech into addressing the capability that we have, and I can announce you that we already deposited our tech in Switzerland for having the capability to get into the detection of the evolution of glucose on a non-invasive, continuous way. This Apple tries to find it 9 years ago. They couldn't. Everybody in the field of wearable watch tries to find it. We found it. We are able also to detect a high level of blood pressure. How? Because when the doctor comes to you and he gives you this bracelet that you put in your wrist, you're stressed. He puts you the bracelet and you're stressed. So you need a way to take the right measurement, and the best measurement you can take is when you sleep, because you don't realize you're taking it. And you have to be completely with no mobility at all. And you have to be in a certain position in which tools that exist today can give you the possibility to. And we're working on something. I can't say we got to it, but we are in a process. Did you know that your Apple Watch that gives you the heartbeats, it's measuring the heartbeats every 5 minutes for 30 seconds? That means that if you have a stroke, you die, because it takes 30 seconds for you to die. If you're in the middle of those 5 minutes where the watch stops and gives you operations, that gives you beats, whereas it's a projection of the former beats that you have, you're done. So we try to find the tech, and now we're very, very close also to find a tech that allows you to take every single heartbeat on a wearable or a ring. And this will help people tackle their, I would say, moonshot, which is
inspire ultra-personalized nutrition to reverse metabolic diseases and its overriding effects for a billion people. That means nutrition by all means what you eat, how you sleep, what you put in your mind, whom you interact with. This is the nutrition we talk about. But we do it in a very technical way on one side and a very non-technical way in others. So is Moroccan health, for example, hospitals or ministry benefit from this research? and We this hope so. innovation? We hope so. You were talking about Moroccans. You have I have a very good friends who handles a company called Abba Technology. Abba Technology does decentralized cabins for getting health into the villages and things like that. So when we had the earthquake, Abba Technology was the first on the ground to help, and the King Mohammed VI congratulated them. So we have companies that do things. As far as we're concerned, we will do it, and certainly for our country, but also worldwide, because we know it's something that will help the world thrive into, like, look, Jean was telling me about his wife. She's a diabetic. She went to China, and since 2 days, she has her diabetes climb up because they eat a lot of rice. And he was complaining and saying, Karim, my wife is complaining because she has diabetes because of the food. But she can't change the Chinese habit. We want people to realize by connecting to themselves and talk to themselves and know themselves better than Facebook or Instagram or anybody else. They will speak for the first time to themselves and know what's going on inside their body and their brains, because it all speaks to what we can provide to them as information. You told me that your motto is impossible is possible. I know that politics in every country influence the health system. So what is your secret to bring something new for the technology and for health Alors, innovation? Oui, c'est vrai que notre slogan, c'est faire rendre l'impossible possible. C'est dans le sens où, alors, nous travaillons beaucoup avec des cliniciens. Nous, on n'est pas un gros, on n'est pas une organisation qui fait de la recherche technologique poussée par la technologie. On vient du besoin clinique. Donc, à chaque fois que nous menons une recherche, elle vient de professeurs de médecine en France, essentiellement aujourd'hui, et en Suisse aussi un petit peu. Et donc, la question qu'ils nous posent, c'est est-ce que vous avez une solution pour mes patients? Et là, je reviens un petit peu sur tout à l'heure sur le débat sur l'importance de l'humain dans ce qu'on fait. Moi, je pense que c'est extrêmement important parce que j'aime à dire que nous faisons de la recherche pour les patients. Et on ne fait pas de la recherche pour la connaissance, on fait de la recherche pour améliorer la qualité de vie des patients, leur donner de l'autonomie, leur donner moins de souffrance, mais c'est vraiment orienté par le patient. Donc on répond systématiquement à un besoin d'un clinicien. Et quand on dit make the impossible possible, c'est dans le sens où vous avez tous probablement entendu dans votre entourage des gens à qui on a dit c'est impossible, guérir c'est impossible. Pour quelqu'un on a des patients par exemple qui ont fait des chutes en escalade, des chutes de 15 mètres de haut, ils tombent, ils deviennent tétraplégiques. On leur dit tu ne marcheras jamais, tu ne bougeras plus jamais tes bras. Et quelqu'un à qui on annonce une maladie d'Alzheimer, une maladie de Parkinson, une maladie de démence à corps de Lewy, c'est des maladies qui sont désespérantes, qui cassent le moral, qui ne donnent pas d'espoir. Et quand je dis là, ça pourrait être des cas un peu isolés, mais vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, 4,3 milliards de personnes ont des troubles neurologiques sans réponse thérapeutique. Il n'y a pas de réponse thérapeutique. La neurologie est une spécialité dans laquelle le nombre de réponses thérapeutiques est extrêmement limité. Donc voilà, en s'attaquant à ce type de pathologie, je dirais, quand on nous dit que c'est pas possible, ça nous intéresse. On se dit, on va aller voir. Mais on va aller voir avec une autre approche. On va aller voir, on va d'abord réunir des médecins, des professeurs de médecine, on va réunir des ingénieurs, des biologistes, des neuroscientifiques,
et on repose le problème au départ. Et par exemple, tout à l'heure je parlais de signaux, il y a des signaux cérébraux. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces signaux cérébraux? Je vous montrerai demain qu'avec des signaux cérébraux, en les captant, en les traitant par de l'IA adaptée, et on peut faire remarcher une personne paraplégique sans exosquelette. Et je vous montrerai une vidéo, une personne se lève d'un fauteuil roulant dans lequel elle était depuis 10 ans et marche. C'est possible, c'est pas impossible. Il est possible de redonner la voix, de faire parler des gens qui sont en locked-in syndrome, donc bloqués dans leur corps et qui ne peuvent plus parler, plus communiquer avec l'extérieur. C'est possible. Il est possible de, tout à l'heure on parlait d'autres signaux, par exemple la voix, on parlait du diabète. Actuellement, on travaille avec des diabétologues où à partir de la voix, on va anticiper des évolutions de la glycémie. Parce qu'à partir de la voix des patients diabétiques, il est possible d'identifier des marqueurs de stress. Et ces marqueurs de stress vont ensuite avoir une influence sur la glycémie. Donc ça, ce sont aussi des études venues de professeurs de médecine en diabétologie. Donc là, c'est quand on est à l'écoute des signaux du corps. Avec la lumière émise par le cerveau, on va pouvoir, je pense, à terme, détecter la santé biologique du cerveau. Et tout à l'heure, Karim parlait de métabolisme. Effectivement, il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies métaboliques, du métabolisme énergétique du cerveau, notamment de la façon dont le glucose est consommé dans le cerveau, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on se rend compte que sans médicaments, avec par exemple de la lumière infrarouge apportée dans les cellules, eh bien, vous pouvez améliorer le métabolisme énergétique des cellules du cerveau et les aider à lutter contre les maladies. Vous pouvez, par exemple, alors je rentrerai un peu dans les détails, mais on améliore ce qu'on appelle la chaîne respiratoire des mitochondries dans les cellules. Vous pouvez produire, avec de la lumière appliquée à des cellules, vous pouvez produire de l'ATP, qui est l'énergie. Vous pouvez déclencher l'expression de gènes de neuroprotection pour lutter contre les maladies. Donc ça, c'est avec uniquement de la lumière. Avec du froid, vous savez, on a démontré, par exemple, une chose, il y a des patients qui sont épileptiques. Ils font des épilepsies résistantes à tous les médicaments. Il n'y a pas un médicament qui soigne leur crise d'épilepsie. Eh bien, si vous avez détecté l'endroit dans le cerveau qu'on appelle le foyer épileptique, où il y a cette suractivité neuronale, et que vous êtes capable de baisser de 17 degrés la température de cette zone dans le cerveau, la crise d'épilepsie ne se déclenche pas. D'où la question, comment abaisser de façon focalisée la température du cerveau de 17 degrés. Donc on est à un problème de technologie, d'ingénieur. Et on est à un problème vraiment d'ingénieurs et de biologistes, comment rentrer dans le cerveau pour aller abaisser la température de 17 degrés. Et là, on est sur des problèmes de physique, pas de chimie, de médicaments. On est dans des interactions, on travaille sur des interactions, ce qu'on appelle laser cristal. En bombardant un cristal d'un certain type avec un laser, on abaisse la température du cristal. Après, des problèmes d'ingénierie pour évacuer la fluorescence, etc. Donc, vous voyez que et alors, tout ça vient pas de nulle part. On a été, notre père fondateur et le plus grand scientifique dans le domaine du cerveau depuis qu'on étudie le cerveau depuis 1990. Il a inventé, le professeur Halim Louis Benabid, avec les professeurs Pollack, ils ont inventé la neurostimulation cérébrale profonde. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Dans le cas de la maladie de Parkinson, vous avez des problèmes de tremblement, et ils ont découvert que si on place 2 électrodes avec un courant à une certaine fréquence près du noyau subthalamique dans le cerveau, eh bien les symptômes moteurs se réduisent de 75%. Et ce, pendant 15 ans, 20 ans. Dans notre conseil d'administration, on a un des premiers opérés par le professeur Benabid, 22 ans. Et il a 22 ans de vie autonome, sans recours à des aidants, avec cette technologie qui consiste simplement à envoyer de l'électricité près du noyau subthalamique. Donc, vous voyez que l'électricité, la lumière, le froid, les signaux électriques, bien appliqués dans le corps humain, permettent de traiter des maladies. Et c'est un peu notre objectif de démontrer que ça sera possible au XXIe siècle, pour un coût modique, là où aujourd'hui, une nouvelle molécule par un laboratoire pharmaceutique, c'est 2,3 milliards de dollars. Moi, je prétends qu'avec quelques millions d'euros, quelques dizaines de millions d'euros, on peut mettre au point une réponse thérapeutique par de la technologie, par de l'IA,
à des vraies pandémies mondiales. Et je dirais même que je suis convaincu que les grands leaders de la médecine au XXIe siècle seront des entreprises qui sont pas dans le top 20 des entreprises pharmaceutiques actuelles, hein. On les connaît pas. Vous souvenez de Kodak? Kodak, je sais pas si vous vous souvenez. Kodak, aujourd'hui, qui aurait dit en 1980 que Kodak allait mourir? Personne. Et je prétends et qui aurait dit que des boîtes comme Nvidia existeraient ou comme d'autres? Je pense qu'il y aura des grands leaders dans la médecine du XXIe siècle qui viendront du monde des technologies, qui viendront du monde de l'IA, mais pas seulement pour j'allais dire, analyser les données, pour diagnostiquer, mais pour traiter les maladies, pour les traiter. Et ce sera une révolution au XXIe siècle. Voilà. Et donc nous, notre approche, je finirai là-dessus, notre approche, elle est vraiment on n'est pas dans une approche de création d'entreprise, on est dans une approche de traiter des maladies. Ensuite, tout à l'heure, vous parliez d'IP, de propriété intellectuelle. On a le grand avantage dans mon centre de recherche, comme on est en partenariat avec le commissariat à l'énergie atomique, des CHU et l'université, on a un partenariat avec le CEA, donc, qui nous met à disposition tous ces brevets. Et le CEA, en France, c'est un portefeuille de 4500 brevets. On a accès à toute la propriété intellectuelle du CEA et à tous les ingénieurs dont on a besoin, je dirais, parce que le CEA a la volonté de voir comment les technologies qu'il maîtrise dans le domaine du nucléaire, de la microélectronique, des batteries, etc., peuvent s'appliquer à la santé. Donc, cette IP nous est accessible. Et après, vous verrez, je vous expliquerai comment des boîtes s'en emparent pour après mettre sur le marché ces technologies. Congratulations, doctor. I'm so happy because this is my belief. We can't ensure health without collaboration between different partners, different disciplines. So if we have a magic situation today and you have the possibility to make this happen, what's your last word? How you can collaborate together? Well, I can start and just say, the last 25 years, I've been collaborating with other countries and other partners through standardization. So by getting together in the same room and talking about the problems that we have, but also where we'd like to go in the future, I've had the joy of seeing technology change over the past 25 years just through collaborating with other manufacturers, other industry partners, and other countries. I think that's really the future, that we all learn from each other, and that if we're not there, we get those other countries to the table. That's very important. Je pense que dans le domaine de la santé, l'innovation passe par la collaboration et on fait face à une grande difficulté dans le domaine de la recherche médicale, mais comme dans d'autres domaines, c'est le problème des activités en silo. Vous avez les gens ne travaillent pas assez ensemble, ils travaillent en silo. On a besoin de mettre ensemble. Je vais vous donner l'image d'un gâteau. Si vous voulez faire un bon gâteau, comme au Maroc, qui sont délicieux, vous pouvez vous dire, je vais mettre sur ma table de cuisine, je vais mettre de la farine, du lait, du beurre. Et puis voilà. Si vous les laissez comme ça, il ne se passe rien. Si vous mélangez le tout, vous faites une pâte, vous mettez ça au four avec un peu de stimulant qui peut être de la monnaie, l'argent, vous avez peut-être la chance d'avoir un gâteau. Et c'est un peu ce qu'on fait, nous, dans la recherche médicale. On met des gens qui ne se parlent pas d'habitude, des profs de médecine et des ingénieurs, ils ne se parlent pas. On met des biologistes, des neuroscientifiques, et on les met tous ensemble au même endroit, et avec un bel espace pour avoir un espace machine à café, etc. Mais l'idée, c'est qu'ils travaillent ensemble. Et c'est ça la recette, à mon avis, de créer ces formes de hub technologiques, de hub, moi j'aime bien parler de hub de neurotechnologie, dans lesquels on peut mettre des univers, ce qu'on a fait à Grenoble, hein. Je pense que ça peut se répliquer ailleurs, y compris au Maroc, de dire, dans notre site, on a des écoles d'ingénieurs, on a des centres de recherche au même endroit, hein, dans un rayon de 200 mètres. On a les écoles d'ingénieurs, l'hôpital, une antenne de l'hôpital, hein, pas l'hôpital, une antenne, on a des médecins, on a des centres de recherche, on a les bâtiments pour accueillir les startups,
Et tout ça travaille ensemble. Et c'est ça la clé, je pense. Et l'innovation vient de la collaboration. Et, et donc, on pourrait... Applaudissons, Terry, s'il vous plaît, applaudissons. Parce this je- is the way how we can bring value for patients, bring value for humanity. We should work together. Et je- Karim, the last word for Karim, because Yes. stop. Okay, we just to tell what all has said by Veronica and Laurent. In the wall, I told you, share to grow. There's no other way. We have, like Laurent, we have mathematicians, physicians, engineering AI, engineers in quantum, engineers in communication, like content engineers. We have data analysts. We have what I can say, genomics, nutrigenetic engineers. We have philosophers. We have social people working together in the same area. In our booth, Lamia knows about it. She comes quite often. She has an office there, by the way. And we work all together. And not only that, each and any one of us has the obligation to work toward other countries like the US. I was at CS in January. I had a tremendous experience with the US and with CS. And I saw so many people from all over the world, Chinese, Koreans, Japanese, people getting around the CES. This is the future of health in general and tech overall. And I think this is the future of the world. Collaboration and share to grow. Thank you very much. Thank you, distinguished experts. And we take picture.